Hi friend, this is Manoj Jamne, Assistant Professor and Head Department of English, Dr. Babasaheb Ambedkar, Surtoli Lohara. Today in this video we will discuss about the lesson Moti. The writer of the lesson is Sunil Kumar Naveen. First of all, about the writer, the author Sunil Kumar Naveen. Sunil Kumar Naveen has been teaching English in Nabira Mahavidyalay Katod since 1990. Here means सुनील कुमार नवीन जे होते जे आहेत ते काय 1990 पासून तुम्ही बघितलं असेल नागपूरमधील काटोल नबीरा महाविद्यालय आहे. नबीरा महाविद्यालयामध्ये 1990 पासून त्याचं इंग्लिश म्हणून ते प्रोफेसर म्हणून कार्यरत आहेत. ही हॅज रिटन त्यांनी लिहिलेलं आहे काय लिहिलेलं आहे ही हॅज रिटन आय विल राईड माय सायकल टू स्कूल poetry volume. It is a collection of poetry, anthology of poetry, closed door and other stories. He edited an anthology of critical essays, multiplicity of post-colonial literature, published by Author Press, New Delhi in 2010, and an anthology of Life and Language, published by Oxford University Press, bearing his short story. Praveen for BSc Part 1 of RTM Nagpur University. Here means the writing of Sunil Kumar Naveen has been adopted as a content in the syllabus of BSc Part 1. And the name of his story is Praveen. He has translated a Hindi drama Our Bhagwan Patthar Ho Gaya into English. Here he has translated his own work into English language, and the Hindi title of his work is Our Bhagwan Patthar Ho Gaye. Besides this, he has published a book, Competitive Perspective on Partition Novel, a major research project funded by UGC. RTM Nagpur University conferred on him the Best Teacher Award in 2006. He has also got Best Teacher Award of RTM Nagpur University in 2006, as well as he had made a major research project that published a book Comparative Perspective on Partition Novels. Here today we will discuss about the short introduction about the lesson Moti. Here Moti. Think about what is मोती. हे मोती नाव कशाचं आहे नावावरून आपल्याला समजेल की नाव कशाचं असतं. मोती is a name of dog. Moti is a moving short story from a child's point of view, and the story which is prescribed in our syllabus is Moti, and the story is written in the point of view of the child. एका मुलाच्या पॉइंट ऑफ व्ह्यू ने स्टोरी लिहिल्या गेलेली आहे. ड्युरिंग समर काय घडते या स्टोरी मध्ये काय सांगितलंय रायटरनं. ड्युरिंग समर द चाइल्ड विजिट हिज grandparents where he madly fall in love with Moti, a pet. जो कोण म्हटलेला आहे ड्युरिंग समर वॅकेशन असतं. समर वॅकेशन मध्ये द चाइल्ड एक मुलगा एक चाइल्ड विजिट हिज ग्रँडपॅरेंट्स तो त्याच्या आजोबांना आजींना भेट द्यायला जात असतं. वेअर त्यांच्या घरी गेल्यावर ही मॅडली फॉल इन लव्ह विथ मोती. एक पालतू मोती असतो एक डॉग असतं त्याच्याच्या तो प्रेमात पडतो त्याच्याशी आणि त्याची मैत्री बनत असतं. ही इज ऑलमोस्ट ऑलवेज विथ हिम आणि नेहमी तो जास्तीत जास्त वेळ त्याच्यासोबत घालवत असतं. ही इवन गोज
along with him to a nearly hilltop and asked him whether he too observed various forms of animals in the cloud. And when he go to hill station, hilltop, जेव्हा तो टेकडीवर जात असतो, he asked the dog, तो त्या कुत्र्याला विचारतं जे आकाशामध्ये ढगांमध्ये विविध प्राण्यांचे जे शेप आहेत ते शेप तो बघू शकत आहे का. मोती simply wagged his tail because he can't talk, he can't speak, that's why he just wagging his tail. तो जस्ट त्याची काय सेफ्टी हलवत असतो, डॉजिंग एव्हरीवेअर, आणि इकडे तिकडे पडत असतो. मोती कम्स टू द रेल्वे स्टेशन टू सी, अशा प्रकारे. अँड व्हेन Moti comes to the railway station to see his family after vacation is over, and when the vacation is over, जेव्हा सुट्ट्या संपत असतात तेव्हा काय घडत असतं, त्यांना काय करायकरता, he come to the station to see the family off, see off करण्याकरिता तो स्टेशनवर सुद्धा त्या मुलासोबत येत असतो, त्यांच्या फॅमिली सुद्धा येत असतं. The narrator promises that, and at that time the narrator of the story means the child promises to the Moti, त्या मोतीला तो प्रॉमिस करत असतो that he would come again during the puja vacation, and he promised to Moti that he definitely will come to the puja vacation. दिवाळीच्या सुट्ट्यांमध्ये तो नक्की येणार, पूजा वॅकेशनला नक्की येणार. पूजा वॅकेशन मीन्स द वॅकेशन ऑफ दिवाळी, दिवाळी वॅकेशनला तो नक्की परत येणार, अशा प्रकारचा तो प्रॉमिस त्या मोतीला करत असतं. अँड हॅव ऑल द फन विथ हिम, आणि तेव्हा आल्यावर आपण खूप मजा करूया, खूप फन करूया, अशा प्रकारचे त्या मोतीला तो सांगत असतो. अँड व्हेन ही कम्स, अँड व्हेन ही कम बॅक on puja vacation, his eyes search for him, and when in the puja vacation, when he come to the his grandparents village, he search Moti everywhere as he is nowhere to be seen, but तो त्याला कुठंच दिसत नाही. He is shocked to learn from his grandpa, and he is heard about, and when he learn about Moti, he totally shocked that Moti was brutally injured while returning from the station. And when he was learned about the Moti, when Moti was returning from railway station, he was attacked by another dogs, and at that fight he was brutally injured, and after some times all medicines were off. Here we stop. The rest of the part we will discuss in the next video. Thank you.